Revolutionary Act. The president has rolled out a clear plan, but our problem is executing them. From the corridors of power to the streets of Yewa land, from Nigeria to the rest of the world, we bring you timely reportage from local stories to national and international news at the frontier of truth and at the heart of the people. This is Yewa Frontier, 102.9 FM News. Good evening. This is News at 5 on Yewa Frontier 102.9 FM. I am TEMITOPE BABARINDE. Here are the top stories. PSC debunks fake recruitment notice claiming postings under State Police Act. Comprehensive reforms vital for state policing success, says former police PPRO. Iran buries former Supreme Leader Khamenei in hometown. The news shortly. Now the news in full. The Police Service Commission has dismissed as fake a viral press release claiming that successful Nigerian police force recruits would be posted only to their states of origin under a purported State Police Act 2026. In a disclaimer issued today and signed by the head of Protocol and Public Relations, Toti Njoku Kalu, the Commission said the document circulating on social media, which also announced the medical screening exercise scheduled for July 16 to 22 and the activation of a portal on July 14 for printing medical slips, did not emanate from the Commission. The PSC described the publication as the handiwork of fraudsters and urged members of the public to disregard it. The PSC explained that it held a stakeholders meeting on Thursday, July 9, with officials from the Commission, the Nigerian Police Force, the Federal Character Commission, and the Ministry of Police Affairs to discuss the ongoing police recruitment exercise. According to the Commission, an official statement on the outcome of the meeting and the next phase of the recruitment process will be released in due course. Former Public Relations Officer of the Nigerian Police Force, Emmanuel Ojukwu, has stressed the need for a comprehensive approach to implementing state policing in Nigeria, saying addressing the shortcomings of the current policing system is crucial to the success of the proposed model. Speaking during an interview on national television, Ojukwu said the country had reached a point where the establishment of police could no longer be ignored. However, he noted that before implementation, authorities must critically examine the factors responsible for the challenges facing the Nigerian police force, including inadequate funding and poor motivation, insufficient equipment, and declining public trust. For you to have good police services within the various states of the Federation, we need to do a scanning and a proper understanding of why the current federal police, Nigeria police, so to speak, has not functioned effectively. One of which we know is lack of funding, another one is poor motivation, and then of course, issue of public trust. However, he noted that he also called for wider public engagement in the legislative process, arguing that citizens should be actively involved in shaping the structure and operation of state police. According to him, policing should be carried out with the people rather than for the people, making public input essential in developing an institution that reflects the needs and expectations of local communities. There ought to be public engagements, as already mentioned. The public need to make inputs as to what they desire of their police. This police is not for them, it is police with them. It belongs to the people, so they must have an input. If you want to develop a people, if development is an end, then the people must participate in that development. They must play a role. Addressing the issue of funding, Ojukwu said there could be no one-size-fits-all formula for financing state police. Instead, he explained that funding should be determined by the specific security needs of each state, including personnel strength,
operational objectives, equipment and infrastructure. He added that financial support could come from government allocations, grants and donations, depending on individual state recruitment. The Commissioner of Police, Federal Capital Territory, Ahmed Sanusi, has called for the prompt insurance of court orders and the accelerated prosecution of criminal cases to enhance policing and justice delivery in the nation's capital. Sanusi said delays in obtaining judicial authorization and the prolonged prosecution of criminal matters often impede investigation and contribute to overcrowding in police detention facilities by extending periods of suspect custody. The police commissioner spoke during a courtesy visit to the Chief Judge of the Federal High Court of the Federal Capital Territory, Honorable Justice Hussaini Baba Yusuf, in Abuja. Former Vice President and Presidential Candidate of the African Democratic Congress ADC, Atiku Abubakar, has told President Bola Ahmed Tinubu to sign the country's Federal Audit Service Bill or choose the path of resignation. In a statement today by spokesperson Frank Shaibu, Atiku expressed concerns over Tinubu's continued delay to conclude action on the Federal Audit Service Bill months after it was transmitted by the National Assembly. He described the day as yet another example of an administration that appears increasingly indifferent to constitutional discipline, institutional accountability, and the rule of law. Atiku said the Federal Audit Service Bill is designed to modernize Nigeria's audit architecture, strengthen the independence of the Auditor General, and improve oversight of public expenditure. You're still listening to News at 5 on Yewa Frontier 102.9 FM. Still to come. Iran buries former Supreme Leader Khamenei in hometown. Please join us again. Knowledge is power. Education is a good foundation. And when you need it on the go, then listen on Radio Garden 102.9 FM. Catch the updates on our social media platforms, Facebook, Instagram, TikTok, and also on YouTube. You are Frontier 102.9 FM, keeping you connected. You're still listening to News at 5 on Yewo Frontier 102.9 FM. You're welcome back. To stay connected with us beyond the airwaves, kindly follow us on Facebook, Yewo Frontier 102.9 FM, on Instagram, YouTube, TikTok, and X at Yewo Frontier FM. You can also listen to us from anywhere in the world via Radio Garden. To report any newsworthy incident in your area, send a message or call 009 081 1040. And now, the rest of the news. The National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, has arraigned an alleged drug kingpin, Anochile Innocent, 3 Mexican nationals and 6 other Nigerians before a federal high court sitting in Lagos over the operation of a clandestine methamphetamine laboratory in Mowe Forest, Ogun State. The defendants face an 11-count charge, including conspiracy, operating a drug trafficking organization, unlawful production of 2,419.48 kilograms of methamphetamine, valued at over 480 billion naira, and possession of large quantities of physical chemicals. The NDLEA arrested the suspects during the coordinated operations in Ogun and Lagos between 16 and 18th May 2026. The alleged kingpin was arrested at his residence in Lakowe, Lekki, while other members of the syndicate, including the 3 Mexican nationals, were arrested at the hidden laboratory in Ogun State. Beg your pardon. Troops of the Joint Task Force Northeast Operation Adinkai foiled multiple coordinated infiltration attempts by ISWAP terrorists across Borno State in the early hours of today. A statement signed by Captain Mohammed Goni, the acting military information officer, headquarters, Joint Task Force Operation Adinkai, Maduguri, said that between 12:20 a.m. and 2:30 a.m., the terrorists attempted to infiltrate into Mona Garage, Shuwari village, and the Ajilari cross axis to gain access into the metropolis. It said that this early warning mechanism emplaced troops swiftly detected the advancing terrorists and engaged them from multiple axes with accurate firepower, decisive, frustrating, and all attempts to infiltrate. In separate incidents, the statement added that troops also thwarted additional infiltration attempts by the terrorists at Miringa and Dutsen Kwara in Buratai.
On the foreign scene, Iran today has laid to rest its former supreme leader, Ali Khamenei, over 4 months after his killing in an airstrike, as 2 days of US and Iranian attacks raised fears of a return to all-out war. Khamenei's flag-covered coffin was carried aloft into the shrine of Imam Reza in his home city of Mashhad in eastern Iran, as a large number of people waited outside and listened to prayers, with no sign of a public appearance by his son and successor, Mujtaba Khamenei. The burial came after a second day of tit-for-tat attacks by Washington and Tehran's forces, with Iranian officials reporting that U.S. strikes killed 17 people and state media saying one targeted a railway line between Tehran and Mashhad. The Islamic Republic said it had resumed attacks targeting U.S. assets in Kuwait, Bahrain and Qatar, while Syrians blood in Jordan, another American ally, where the military said it had intercepted 8 missiles launched from Iran. And in the world of sport, European champions Spain are on a World Cup collision course with Kylian Mbappe's France if they can beat Belgium in the quarter-final tonight at the spectacular Sophie Stadium in Los Angeles. The Belgians face the daunting task of breaking through a Spanish defense that has yet to concede a goal in the tournament. If Spain win, they will head to Texas next Tuesday for a mouth-watering semi-final against France that many observers are already describing as the final before the final. With the foreign news and sport news, we end today's edition of News at 5 on Yewa Frontier 102.9 FM. But before we go, a reminder of our top stories. The Police Service Commission has dismissed as fake a viral press release claiming that successful Nigerian police force recruits would be posted only to their states of origin under a purported State Police Act 2026. Former Public Relations Officer of the Nigerian Police Force, Emmanuel Ojukwu, has stressed the need for a comprehensive approach to implementing state policing in Nigeria, saying addressing the shortcomings of the current policing system is crucial to the success of the proposed model. To stay connected with us beyond the airwaves, kindly follow us on Facebook, Yewa Frontier 102.9 FM, on Instagram, YouTube, TikTok, and X at Yewa Frontier FM. You can also listen to us from anywhere in the world via Radio Garden. To report any newsworthy incident in your area, send a message or call 009-081-1040. And that's the news at 5 at the Yewa Frontier 102.9 FM, as edited by Peter Olaniyo. My name is TEMITOPE BABARINDE. Thanks for listening and good evening. Don't wait. Don't stop. Keep moving. We're with you all the way. This is 102.9 Yewa FM Ilaro, the Yewa voice. A kì í wí fún onígẹ̀gẹ̀ kó gbẹ́tọ̀ fún ẹ̀mí. Bó bá jẹ́ torin, bó jẹ́ tìlù, àṣà, ọ̀rọ̀ òṣèlú láì fi gbákanbọ̀ kan nú. Àwa la ní Yewa Frontier FM 102.9 ó ti gbéra tán. Ẹ̀sìn funfun ti gbapò kínní ná. Ìlarò nípínlẹ̀ Ògùn la fi kalẹ̀ sí. Ẹ máa gbọ́ lọ. Àkọ́tún ìròyìn rèé láti lè ṣe rédíò Yewa Frontier 102.9 FM. mo kí yín ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ sì kú wẹ́líwẹ́lí òjò yìí àkójọpọ̀ ìròyìn rèé láti lè ṣe rédíò Yewa Frontier 102.9 FM Olúwaṣeun Ọlájọ́rìn ló kọ mi ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn náà. Àjọ tí mójútó ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí bẹnu àtẹ́lu ìtanilólobó ìlànà ètò ìgbanisíṣẹ́ títari àwọn tí wọ́n bá gbà ṣiṣẹ́ lọ ìpínlẹ̀ tí wọ́n ti wá. Alukoro tẹ́lẹ̀ rí fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí sọ di mímọ̀ pé ṣíṣe àtúngbéyẹ̀wò ohun àtúntò lórí ìlànà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ló ṣe kókó fún ti ìdásílẹ̀ àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀.
nílẹ̀ òkèrè wọ́n ti sin ẹni tó ti fi ìgbà kan jẹ́ adarí ilẹ̀ Iran èèyàn ní Khamenei nínú ìlú tí wọ́n ti gbé bí. ìròyìn náà rèé lọ́rìn kìnìún àjọ tí mójútó ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti bẹnu àtẹ́lu àtẹ̀jáde kan tó ṣe lálàyé pé àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n ṣe àṣeyọrí nínú ètò ìgbanisíṣẹ́ ni wọn yóò pín tàbí taari sí ìpínlẹ̀ tí wọ́n ti bí wọn lábẹ́ òfin àjọ ọlọ́pàá tọdún 2026 gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ayédèrú nínú àtẹ̀jáde ìbẹnu àtẹ́lù tí wọ́n yọ̀ǹda lórí ìtàkùn ayélujára lẹ́yìn tó dé buwọ́lù látọwọ́ olórí ẹ̀ka ìlú koro chọ́ọ̀chì Njoku Kalu àjọ ọ̀hún sọ di mímọ̀ pé àwọn ìwé ìtanilólobó tí ń bẹ lórí ìtàkùn ayélujára lẹ́yìn tó tún kéde ọjọ́ 24 oṣù keje sí ọjọ́ 22 ní ó wá látọ̀dọ̀ àjọ ní ó wá láti ọ̀dọ̀ àjọ náà wọ́n ti wá sí àpèjúwe ìwé ìtanilólobó ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ àwọn alújìbìtì bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún rọ àwọn ará ìlú láti kọtí ọ̀gbọ́n yìí sí àjọ náà ti wá sí ní àlàyé pé àwọn ṣe àgbékalẹ̀ ìpàdé ọ̀tọ̀nkùlú lọ́jọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí tí ń ṣe ọjọ́ 9 oṣù keje níbi tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí àjọ tí mójútó ọ̀rọ̀ pínpín ẹ̀tọ́ àwọn ẹkùn ìdìbò nílẹ̀ wa àti iléeṣẹ́ ìjọba tí mójútó ọ̀rọ̀ àjọ ọlọ́pàá ni wọn yóò máa ní ìfọ̀rọ̀wánilwò òun ìfọ̀rọ̀jómitóró ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ìgbanisíṣẹ́ tí ń lọ lọ́wọ́. ẹ̀wẹ̀ ẹni tó ti fi ìgbà kan jẹ́ alukoro lábẹ́ àjọ ọlọ́pàá ilé wa Emmanuel Ojukwu òun ló ti yànnàná pàtàkì ṣíṣe àlàkalẹ̀ ìlànà ṣíṣe àmúlò àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó ní wíwá ojútùú sí àwọn akùdé tí ń kojú ìlànà iṣẹ́ ọlọ́pàá àpapọ̀ ló ṣe pàtàkì fún àṣeyọrí ìlànà ti ìdásílẹ̀ àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ lásìkò tí ń tàkò ọ̀rọ̀ sọ lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán Ojukwu sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé orílẹ̀-èdè yìí ti débi góńgó tá ò ti gbúdọ̀ kọtí ọ̀gbọ́n yìí sí ìdásílẹ̀ àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ẹ̀wẹ̀ ó tún kọ́ tọ́ka sí wípé kí wọ́n tó ṣe ìdásílẹ̀ tàbí ṣe àmúlò àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ àwọn aláṣẹ gbúdọ̀ ṣe àgbéyẹ̀wò lórí àwọn ohun tó ṣokùnfà ìpèníjà tí ń dojúkọ àjọ ọlọ́pàá ilé wa tó mọ́ ìṣòro owó ìkùnà láti ṣe ohun ìmóríyá àìní irinṣẹ́ tó tó àti ìwà àìlóòótọ́ níwájú àwọn aráàlú tí ń bá àwọn àjọ ọlọ́pàá múlẹ̀ bíi tẹ̀gbẹ́ iṣu. ọgbà bẹ́ẹ̀ kọmíṣánná iléeṣẹ́ ọlọ́pàá olúlu ilẹ̀ yìí tí ń ṣe ìlú Àbújá Ahmed Sanusi òun ló ti pè fún àṣẹ ilé ẹjọ́ àti ọ̀nà láti rí wípé wọ́n ń ṣe àgbékalẹ̀ ètò ìdájọ́ ní wàràǹṣeṣà lórí àwọn ẹ̀sùn ọ̀daràn lójúnà àti lè jẹ́ kí iṣẹ́ àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kó lè máa yọ bẹ́ẹ̀ ni kí eléyìí tún máa so èso fún ti ẹ̀ka ètò ìdájọ́ òdodo lólùlù ilẹ̀ wa Sanusi ló sọ ọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ wípé ìfagẹ̀rẹ̀ tí ń dé bá gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ti àgbékalẹ̀ ètò ìdájọ́ látọwọ́ àwọn aláṣẹ ilé ẹjọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfagẹ̀rẹ̀ ọlọ́jọ́ pípẹ́ tí ń dé bá àgbékalẹ̀ ètò ìdájọ́ lórí àwọn ẹ̀sùn ọ̀daràn ó ní eléyìí gan òun náà ní ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn afurasí tí wọ́n ń pọ̀ bàbí nínú agodo àtìmọ́lé àwọn àjọ ọlọ́pàá kọmíṣánná ọ̀hún náà ló sọ̀rọ̀ lásìkò tó ṣe àbẹ̀wò ẹlẹ́mbẹ̀hún sí ẹni tó jẹ́ adájọ́ àgbà nílé ẹjọ́ gíga tìjọba àpapọ̀ tí ń bẹ nílùú Àbújá èèyàn ní onídàájọ́ Hussein Baba Yusuf. kọjá lọ ságbọn ètò òṣèlú ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ igbákejì ààrẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó tún jẹ́ olùdíje dupò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC èèyàn ní Atiku Abubakar òun ló ti wí fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti buwọ́lu ìwé àbádòfin kan tí ń pè fún ìdásílẹ̀ àwọn ìgbìmọ̀ tí ó máa ṣe ìwádìí lórí ètò ìṣúná ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tàbí kí ó kọ ìwé fipò lẹ̀ ní wàràǹṣeṣà nínú àtẹ̀jáde kan tó yọ̀ǹda látọwọ́ ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ rẹ̀ Frank Saibu
ó ní Àtíkù ti gbé fi ìmọ̀lára tiẹ̀ hàn lórí ohun tó pè ní ìfàgẹ̀rẹ̀ ọlọ́jọ́ pípẹ́ tí ń dé bá ìwé àṣẹ ìwé àbádòfin lẹ́yìn tí wọ́n ní kí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n mọ̀ ṣe ìwádìí àyẹ̀wò owó ní ti iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oṣù òun náà ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà tí wọ́n ti buwọ́ lù ú tí wọ́n sì ti rí wípé àwọn ti fọwọ́ sí i wọ́n ti taari lọ sí ọ̀dọ̀ ààrẹ. Ó ní àmọ́ ṣe ni ààrẹ Bọ́lá Tinubu kùnà láti buwọ́ lù ú. Ó ti wá ṣe àpèjúwe ìfàgẹ̀rẹ̀ ọ̀wọ́n àti ìdádúró náà gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ kan wípé ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu náà ní í ṣe iṣẹ́ tako ìlànà òfin ilé wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìṣèjọba àwọn ò tún ní àkọọ́lẹ̀ ètò ìṣirò ìṣúná lábẹ́ òfin. Àtíkù ti wá sọ pé àwọn ìgbìmọ̀ yìí tí wọ́n bá lè buwọ́lù ìwé àbádòfin náà, ó ní eléyìí gangan ni yóò jẹ́ kí ètò àyẹ̀wò owó kó lè múnádóko lábẹ́ ìṣèjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, pẹ̀lú bí eléyìí ó sì yọ̀ǹda àyè fún àwọn àjọ àti ìgbìmọ̀ tí wọ́n máa ń yẹ àpò ìṣúná wò láti ṣe iṣẹ́ wọn bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ kí aráàlú kí wọ́n bá lè ní ìgbàgbọ́ nínú ìṣèjọba. Àkójọpọ̀ ìròyìn ó lẹ̀ ń tẹ́tí sí láti iléeṣẹ́ rédíò Yewa Frontier 102.9 FM. Nígbà tá a bá padà dé lábala ìkejì ìròyìn ọ̀hún, ó ń láti fi ìròyìn ilẹ̀ òkèrè tó ń létí. Ẹ má yí kó ń bẹ̀, à ń padà bọ̀ láìpẹ́. Ìpolówó ọjà ṣóun làgúnmu òwò fún òwò rẹ tàbí ohun tó ń ṣe lágúnmu ní iléeṣẹ́ wa Yewa Frontier 102.9 FM. Ẹ pè nọ́mbà yìí 0911 0000 118 kó lè yé wa yéké 0911 0 lọ́nà mẹ́rin 118. Àti iléeṣẹ́ ńlá okòwò kékeré ẹ wá polówó ọjà yín lówó pọ́ọ́kú kí ẹ sì máa tà wàràwàrà. Ẹ káàbọ̀ padà, ìyókù ìròyìn náà rèé. Àjọ tí ń gbógun ti ìwà gbígbìn àti mímu egbògi olóró ńlẹ̀ Nàìjíríà, ẹ̀yàn ní àjọ NDLEA, ni wọ́n ti páńpẹ́ ọba gbé ẹnìkan tí ó jẹ́ pé ó ti jingiri nínú gbígbé oògùn olóró tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Anoshili Innocent àti àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Mexico mẹ́ta tí ó mọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mẹ́fà lẹ́yìn tí wọ́n farahàn níwájú onídàájọ́ nílé ẹjọ́ gíga tìjọba àpapọ̀ tó fi kalẹ̀ sílùú Èkó lórí ẹ̀sùn wípé wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ iléeṣẹ́ kan tẹ́tí gbé pèsè oògùn olóró nínú igbó kan tí ń bẹ ní agbègbè Mòwe nípìnlẹ̀ Ògùn. Àwọn ẹni afẹ̀sùnkàn wọ́n náà ni wọ́n ń kojú ẹ̀sùn 11 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ léè tó ní ṣe pẹ̀lú ìlẹ̀dí àpòpọ̀ láti mọ̀ sí yàfàyàwọ̀ oògùn olóró, níbi tó ti wípé wọ́n pèsè àwọn oògùn olóró kan tí ìwọ̀n rẹ̀ tó 2,000 àti okòólénírinwó kan kílò tí àpapọ̀ iye owó rẹ̀ sì tó 4,000 bílíọ̀nù náírà 480 bílíọ̀nù náírà gẹ́gẹ́ bí ìwádìí tí wọ́n gbé kalẹ̀. Àwọn àjọ NDLEA ni wọ́n fi kélé ọba gbé àwọn afẹ̀sùnkàn wọ́n ní àárín ọjọ́ 19 sí ọjọ́ 22 oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí láàrin ìpínlẹ̀ Ògùn àti ìpínlẹ̀ Èkó. Wọ́n ní ẹni tó ti jingiri ọ̀wọ́n tó jẹ́ aléwájú nù àwọn ẹni afẹ̀sùnkàn náà lọ́wọ́ kélé ọba tẹ̀lé ìgbé rẹ̀ tí ń bẹ ní agbègbè Lákọ̀wé ní Lẹ́kì nílùú Èkó, níbi tó ti gbé jẹ́wọ́ àwọn mẹ́ta tó kù lẹ́yìn tí wọ́n jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Mexico àtàwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mẹ́fà tí wọ́n farasin níbi tí wọ́n ti gbé ṣiṣẹ́ ọ̀wọ́n ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Wáyé o, àwọn ikọ̀ ọmọ ológun lẹ́yìn tí wọ́n jẹ́ àgbáríjọpọ̀ ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò tí wọ́n ń bẹ ní ẹkùn àríwá ìlà oòrùn ilẹ̀ yìí tí wọ́n ń kópa lábẹ́ ètò Operation Àdínkáyé, òun náà ni wọ́n ti bẹ́gi dínà ìṣẹ̀lẹ̀ àkọlù tó yọ wáyé látọwọ́ àwọn ẹgbẹ́gun ISWAP ní ìpínlẹ̀ Borno lóòrọ̀ òní. Nínú àtẹ̀jáde kan lè tó di buwọ́lù látọwọ́ Balógun Mohammed Goni tó jẹ́ adelé àwọn ìgbìmọ̀ lẹ́ka ìròyìn lábẹ́ àjọ ọmọ ológun lólúléeṣẹ́ àgbáríjọpọ̀ àwọn ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò tí wọ́n ń kópa lábẹ́ ètò Operation Àdínkáyé nílùú Maiduguri. Òun ló sọ di mímọ̀ wípé láàrin agogo 12:20 lóru ọ̀gànjọ́ sí aago 2:30 iná ni àwọn agbésùmọ̀mí ọ̀wọ́n tí wọ́n ń gbìyànjú àti wọ ibùdókọ̀ múná gáràjì
tí mẹ́ni abúlé Suwari léètò ẹ pé wọ́n gbàbẹ̀ kọjá sí agbègbè kan èyí gan ló fà kó tó di pé wọ́n bẹ́gi dínà ìṣẹ̀lẹ̀ àkọlù tó yẹ kí wọ́n ṣe. ìròyìn ilẹ̀ òkèrè orílẹ̀-èdè Iran lónìí ó ní wọ́n ti sìnkú ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ adarí orílẹ̀-èdè náà Ali Khamenei lẹ́yìn oṣù mẹ́rin tí ó ti jẹ́ pẹ̀lẹ́dà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ àkọlù ogun àjàkú akátá tó wáyé láàrin orílẹ̀-èdè ọ̀hún àti ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Khamenei òun náà ni wọ́n fi àsíá orílẹ̀-èdè ọ̀hún tí wọ́n fi gbopó sí rẹ̀ léè tí wọ́n gbé lọ sí ìlú tí wọ́n ti gbé bíi èèyàn ní ìlú Mashhad tí ń bẹ ní apá ìlà oòrùn ilẹ̀ Iran. ó dáa bá a bá bọ́jú tá a bọ́ mú tán àgbọ̀nsalẹ̀ lápadà wàá darí ẹ̀ sí. ǹjẹ́ ká tó máa dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tàṣálẹ̀ òní àwọn kókó amẹ́nubàrí lẹ́ẹ̀kan sí i. nínú ìròyìn ọ̀hún ó ní a ti fi tó létí pé àjọ tí mójútó ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ni wọ́n ti bẹnu àtẹ́lu ìtanilólobó ìlànà ìgbanisíṣẹ́ títàrí àwọn tí wọ́n bá gbà síṣẹ́ lọ sí ìpínlẹ̀ tí wọ́n ti bí wọn. wọ́n ní eléyìí ò wà látọ̀dọ̀ àjọ náà wọ́n láwọn awùwà jìbìtì tí wọ́n bọ́ sí kọ̀rọ̀ láti máa gbé ìròyìn síta àwọn ní ẹ̀tàrí ilé sórí àtẹ́gùn bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rọ àwọn aráàlú láti kọtí ọ̀gbọ́n yìí. bẹ́ẹ̀ ni lẹ́tún gbọ́ pé ẹni tó ti fi ìgbà kan jẹ́ alukoro fún iléeṣẹ́ àjọ ọlọ́pàá ilé wa Emmanuel Ojukwu òun ló ti tẹnumọ́ wípé ó ṣe pàtàkì láti ṣe àgbéyẹ̀wò lórí àwọn akùdé tó ti dé bá ìdásílẹ̀ àjọ ọlọ́pàá àpapọ̀ lójúnà àti lè wá ojútùú sí àwọn ìṣòro kọ̀ọ̀kan tó bá lè kángun sí ìdásílẹ̀ àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ kí wọ́n sì mọ àwọn ìlànà tí wọ́n mọ̀ sí àmúlò rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni lẹ́tún gbọ́ nínú ìròyìn wa tó jẹ́ ti ilẹ̀ òkèrè wípé lónìí ó ní orílẹ̀-èdè Iran tí wọ́n ti sìnkú ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ adarí wọn Ali Khamenei lẹ́yìn oṣù mẹ́rin tó ti jẹ́ pẹ̀lẹ́dàá nínú ìṣẹ̀lẹ̀ àkọlù ogun àjàkú akátá tó wáyé láàrin ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti orílẹ̀-èdè Iran. Peter Ọláníyan ní olótú ìròyìn ọ̀hún Olúwaṣeun Ọlájọ́rin ló kà sí ti ìgbọ́yín tí mo sì ń kí pé ẹ kú ọ̀lẹ́ o àsìkò dédé àsìkò yìí.